大家好，欢迎来到商用英文1，我是今天的主讲老师赖炫瑶老师。首先呢，我们先欢迎我们今天的助讲老师 Patrick， 然后请他介绍一下自己。Hi everybody, my name is Patrick. I'm an education consultant for Macmillan Publishers. Thank you, Patrick. 来，我们要先看一下这3讲里面的那个文章的这个 titles。那这个第16讲呢，我们要讲的是 A stock market big enough to stretch across the Atlantic。那这一讲里面呢，我们可能要学习一些有关于股票啊，或者是股票交易的单字，还有一些用法。那在第17讲呢，会有讲到 Commodity prices reach a 2-year high。那这个17讲里面呢，我们要讲到的是关于一些原物料，或者是说我们讲的商品，尤其是大宗商品的一些价格的波动等等。那在第18讲呢，就是我们这一本的最后一讲呢，要讲的是 Analysts say even higher oil prices possible。所以呢，这个同学看到这个 topic， 可能就知道这个是关于 oil prices， 就是呢油价的部分。好，那我们现在先回到我们的这个第16讲，就是呢这个礼拜要讲的这一篇文章的内容。那我们先看一下这一篇文章的标题是 A stock market big enough to stretch across the Atlantic。那这边呢讲的是 stock market， 就是讲股票市场，然后这个 big enough 就是大到足以怎么样 to stretch。这个 stretch 呢指的是延伸或者是扩散出去的意思。所以他说呢，一个股票交易市场延伸扩散到 across the Atlantic， 这个 the Atlantic 指的就是大西洋的意思，所以他说这个股票的市场是可以延伸扩散了整个大西洋的这个部分。好，那我们先请Patrick 来帮我们念一下这一篇文章的内容。A $10 billion deal aims to create the world's largest exchange company. The plan would combine the operators of the New York Stock Exchange and Germany's Frankfurt Stock Exchange. The two companies, New York Stock Exchange Euronext and Deutsche Börse, announced the agreement Tuesday. Deutsche Börse shareholders would own about 60% of the combined group. One thing it still needs is a name. The new company would have headquarters in Frankfurt and New York. The New York Stock Exchange is the world's most famous stock market and a symbol of American capitalism. Treasury Secretary Tim Geithner says New York will remain at the heart of the world's financial system for a long time to come. But the exchange business has changed in these days of high-speed trading by computers in a globally connected economy. The big board now has to compete with smaller exchanges in which the particular stocks that are traded have become less important than how much those trades cost. New York Stock Exchange Euronext and Deutsche Börse had profits of almost $4.5 billion last year. They expect to save $400 million a year by combining their operations. These savings could lower the cost of stock orders, but the size of the company could raise concerns about competition in the exchange industry. The new company would also have trading operations in Britain, France, and other European countries. Stock trading and other financial services would remain important to the combined company, but much of its income is expected to come from trading complex financial products called derivatives. The deal requires approval by American and European officials and by shareholders. Other exchange operators, like the CME Group, could try to offer a higher price for New York Stock Exchange Euronext. The CME Group, operator of the Chicago Mercantile Exchange, is one of the world's largest traders of derivatives. Duncan Niederauer, Chief Executive of New York Stock Exchange Euronext, is expected to keep that job in the new company. He says combining with Deutsche Börse will make the company more competitive. Duncan Niederauer, this not only creates the world's premier exchange group, but there's a word we all want you to focus on today, and that is diversified.
This will position us to compete on what is increasingly a global landscape in a very competitive industry. Last week, the operators of the London and Toronto stock exchanges announced a deal to combine their companies, and the Singapore exchange offered in October to merge with Australia's exchange. 好，我们非常谢谢 Patrick 帮我们念的这段内容。那同学可能有发现一些这边有些单字呢，可能比较陌生一点哈。那没关系，我们等一下呢会一段一段的讲解里面的内容。好，那我们先看一下第一段的部分。那第一段的部分呢也是一样，我们请 Patrick 老师再帮我们念一下。A $10 billion deal aims to create the world's largest exchange company. The plan would combine the operators of the New York Stock Exchange and Germany's Frankfurt Stock Exchange. 好，我们现在先看一下第一段里面的几个单字。第一个单字呢是 Aim. 意欲、旨在。The public works on a plan which aims to create jobs in order to lower the unemployment rate. 这边呢 ，the unemployment rate 指的就是呢失业率的意思。那第二个单字呢是 Exchange. 交易所。A stock exchange provides services for stockbrokers to trade stocks. 这边的 stockbrokers 就是指的是股票的经纪人。再来，我们看第三个单字 Operator. 营运商、经营者。New York Stock Exchange Euronext is a leading global operator of financial markets. 好，我们现在回来这个第一段的内容。那这个第一段的内容呢，它讲到的是$10 million deal aims to create the world's largest exchange company. 他说呢，有一个$100亿的交易。aims to 就是呢，旨在意欲呢，打造全世界最大的 exchange company， 就是指全世界最大的这个证券交易公司。那这个 the plan would combine the operators of the New York Stock Exchange and Germany's Frankfurt Stock Exchange。那这个计划呢，主要在 combine 就是呢合并呢两个那个交易所的营运商 operators 是指营运商的意思。那是哪两个地方呢？一个是纽约的这个证券交易所，另外一个是在德国的法兰克福的证券交易所。那我们可以看到这个 New York Stock Exchange， 有时候在后面呢，还有就是我们在外面会看到上面直接写 NYSE， 就是指纽约证券交易所的意思。好，那现在我们到第二段。我们请 Patrick 帮我们念一下第二段的内容。The two companies, New York Stock Exchange Euronext and Deutsche Börse, announced the agreement Tuesday. Deutsche Börse shareholders would own about 60% of the combined group. One thing it still needs is a name. The new company would have headquarters in Frankfurt and New York. 好，我们看一下这边的单字。第一个单字是 Announce. 宣布。Mary announced her engagement to Robert last night. 第二个单字呢是 shareholder 股东。那如果在美式英文里面的话，我们是 stockholder. A shareholder owns shares of stock in a company and the right to vote on certain company matters. 好，我们现在回来看一下这篇文章的这段文章的内容。他说呢，这个两家公司就是这个 NYSE Euronext， 这个是纽约的泛欧交易所集团，还有呢 Deutsche Börse， 这个是德意志交易所集团，所以一个是在美国，一个是在德国。那这两家公司呢，他们 announced 就是他们宣布了这个 the agreement Tuesday。他们在星期二呢宣布了这个协议。他说呢，这个 Deutsche Börse shareholders would own about 60% of the combined group。这个 combined group 就是指这个合并之后的公司。所以他说，这个德意志交易所集团的这些 shareholders 股东呢，会拥有大概60%这个合并过后的公司的这个股份。One thing it still needs is a name。它需要的现在是一个名字。那这个公司呢会有 headquarters， 就是指那个总部在法兰克福还有纽约。好，我们先休息一下，等一下回来再继续往下看。好，我们刚刚已经看完了第二段的内容，好，我们现在看一下第三段的内容，也是一样，我们请 Patrick 帮我们念一下第三段的内容。The New York Stock Exchange is the world's most famous stock market and a symbol of American capitalism.
Treasury Secretary Tim Geithner says New York will remain at the heart of the world's financial system for a long time to come. 好，我们现在先看一下这边的单字。第一个单字是 Stock market. 股票市场。The continuing political unrest in Libya has caused stock markets around the world to fall in the past few days. 第二个单字 Capitalism. 资本主义。One of the benefits of capitalism is that it makes it possible for common people to experience some of the things the rich enjoy. 好，我们看一下这个第三段的内容。那在这个第三段的内容呢，它讲到了说，这个纽约的这个证券交易的这个交易所呢，是全世界最有名的这个 stock market 股票市场，而且呢，它也是美国的资本主义的一个 symbol， 就是指象征的意思。那这边他的那个财政部长呢，这个 Tim 呢说，纽约呢会remain 就是呢维持在什么地方呢？维持在这个世界的金融体系的中心 for a long time to come， 就是说在未来呢很久还是会维持这个全世界就是这个金融的这个体系的中心。好，再来我们往下看第四段的内容，我们请 Patrick 帮我们念一下第四段的内容。But the exchange business has changed in these days of high-speed trading by computers in a globally connected economy. The big board now has to compete with smaller exchanges, in which the particular stocks that are traded have become less important than how much those trades cost. 好，我们看一下这边的单字。那这边的单字呢，只有一个。The big board. The big board 如果是前面每个字的字母的大写呢，就是指纽约证券交易所，就是我们刚刚讲的这个 NYSE New York Stock Exchange。好，我们现在看一下这段的内容。他说呢，但是这个 exchange business has changed in these days of high-speed trading by computers in a globally connected economy。我们先看一下最后面这边他说呢，在一个已经全球，然后已经逐渐连接起来的经济上面呢，这个 exchange business 交易所的业务呢，在现在呢是逐渐的改变当中。那为什么会改变呢？因为现在很多的交易都是用 high speed trading by computers， 他们都是利用高速的这种用电脑来进行快速的交易，然后再来他说呢 ，the big board now has to compete with smaller exchanges。那现在的这个纽约的证券交易所必须 compete with 和比较小的 exchanges， 比较小的证券交易所呢来做竞争。那这些比较小的证券交易所呢，原本他们是 the particular stocks that are traded have become less important than how much those trades cost， 所以他说，在这一些比较小的这些证券交易所里面呢，原本呢，他们有一些特定的一些股票，那这些股票渐渐的交易呢，就渐渐的变得越来越不重要。那就是说呢，其实还是要看金额，金额已经决定一切这样子。所以呢，这是这段的意思。好，再来我们看一下第五段的内容，也是一样，我们请 Patrick 帮我们念一下第五段的内容。New York Stock Exchange, Euronext, and Deutsche Börse had profits of almost $4.5 billion last year. They expect to save $400 million a year by combining their operations. 好，我们看一下这边的单字 Profit. 如果当名词的时候呢，是指利润；那如果当动词的时候呢，是获利。从什么地方获利 One of my neighbors made a profit of $2 million NT last month by selling his old house. 我们可以看到这边的这个 profit 指的是名词，就是利润的意思。所以呢 ，make a profit 就是呢获得多少的利润。再来呢，第二个例句 Although Mary doesn't get paid much, she has certainly profited from working in a bank as an intern. 那这边的这个 certainly profited 就是呢获利多少，从哪边获利？所以这边的 profited 这个 profit 这边是指的是动词的意思。好，我们看一下这个第五段的内容。他说呢，这个纽约泛欧交易所集团和这个德意志交易所集团呢，他们呢去年几乎呢获利了45亿美元，然后呢 ，they expect to save $400 million。那他们期许呢，借由这个合并营运，就是 combining their operations， 他们呢期许借由他们这个合并营运之后呢，可以节省下来4亿美元的成本。所以这是第五段的内容。好，我们现在看一下第六段的内容。
好，我们现在请 Patrick 帮我们念一下第6段的内容。These savings could lower the cost of stock orders, but the size of the company could raise concerns about competition in the exchange industry. The new company would also have trading operations in Britain, France, and other European countries. 好，我们先看一下这边的单字，这边的单字是 Stock order。Stock order 指的是呢股票的委托单。好，我们现在看一下这一段的内容。他说呢，这一些 savings 就是这些节省下来的金额呢，可以 lower 会降低了 the cost of stock orders 会降低的这个股票委托单的成本。But the size of the company could raise concerns about competition in the exchange industry. 那我们先看一下这个句子的最后面，在这个呢交易市场的行业里面呢，那这个公司合并之后的尺寸呢，有可能会引起一些concerns， 就是指忧虑的，或者是一些让人家会担心的事情这样子。所以他说，因为合并之后，这个公司的尺寸就是整个公司变得非常的大，那可能呢，在这个交易市场里面呢，会有一些竞争的意思。那 the new company would also have trading operations in Britain, France, and other European countries. 那这个新的合并之后的公司呢，他们会有一些交易的营运呢，在英国、法国还有其他欧洲的国家。这是第6段的内容。好，我们现在往下面看第7段，也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下第7段的内容。Stock trading and other financial services would remain important to the combined company, but much of its income is expected to come from trading complex financial products called derivatives. 好，我们看一下这边的单字，这边的单字是 derivative， 衍生性商品。There are 4 basic types of financial derivatives, including forward contracts, future contracts, swap contracts, and options contracts. 好，我们先看一下这边的衍生性商品。我想这个衍生性商品呢，应该是大家常常在电视里面，或者是新闻里面，或者是报章杂志上面常常会听到的哈。那这个衍生性商品呢，基本上包含了4种合约。第一个呢是远期合约，第二个是期货合约，第三个是交换合约，还有一个是选择权合约。好，那我们现在回来看一下这边的内容。他说呢，这个 stock trading and other financial services， 就是说呢，股票的交易还有其他的金融服务呢 ，will remain important， 会仍然是重要。对谁来讲是重要 ？To the combined company， 对这一个合并过后的公司来讲会是重要的，维持非常重要的。But much of its income is expected to come from trading complex financial products。但是呢，这个much of its income， 这个 income 我想同学都应该知道，就是收入的意思。但是呢，大部分它的收入都会被期望来自什么？要去交易这些 complex 是指复合的一些金融的产品，被称之为 derivatives， 就是指我们刚刚讲的衍生性商品。所以呢，这个是第7段的内容。好，我们先休息一下，等一下呢会继续看一下下面的内容。好，我们继续往下面看下一段的内容，也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下第8段的内容。The deal requires approval by American and European officials and by shareholders. Other exchange operators, like the CME Group, could try to offer a higher price for New York Stock Exchange Euronext. The CME Group, operator of the Chicago Mercantile Exchange, is one of the world's largest traders of derivatives. 好，我们看一下这边的单字，这边的单字是 approval， 批准。The new project to build a green building on campus has won the approval of the school board. 好，这边的 approval 呢，指的就是批准的意思，名词。好，我们现在看一下这个第8段的内容。他说呢，这个交易呢，还需要什么？美国还有呢，欧洲的 officials。需要美国还有欧洲的政府官员的批准，还有呢需要 shareholders， 就是需要我们刚刚讲的股东的批准，还有其他的 exchange operators， 还有其他的证券交易营运商，像 the CME Group，
就是呢，芝加哥商业交易所集团 could try to offer a higher price for New York Stock Exchange Euronext， 所以他说呢，还有其他的这个证券交易营运商呢，像芝加哥的这个商业交易所的集团呢，他们要试着以一个更高的价格呢来收购这个我们刚刚讲的这个公司就是讲那个纽约泛欧交易所集团。那再来呢，他说这个 The CME Group。Operator of the Chicago Mercantile Exchange is one of the world's largest traders of derivatives。那这个 CME Group 就是这个芝加哥商业交易所集团呢，它是呢全球最大其中一个最大的这个衍生性金融商品的这个交易商之一。那同时呢，它也是 operator， 是这个芝加哥商业交易控股公司的这个营运商，所以就是说，这个芝加哥商业交易所集团呢，他们下面拥有这个芝加哥商品交易控股公司，那他们对这个纽约的这个刚刚我们讲到这个纽约泛欧交易所集团呢，也是有兴趣的，所以呢，这是第8段的内容。好，我们现在看第9段的内容。那第9段的内容也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下。Duncan Niederauer, Chief Executive of New York Stock Exchange Euronext, is expected to keep that job in the new company. He says combining with Deutsche Börse will make the company more competitive. 好，我们看一下这边的单字，这边单字只有一个 competitive， 具有竞争力的是一个形容词。This smartphone's competitive price is going to take more market share in Q3. 好，我们可以看到这个 competitive 指的是呢具有竞争力的。那这边有一个比较重要的单字是 Q3， 就是我们常常在听到的第3季。那这个take more market share in Q3 就是呢拥有更多的市场占有率在第3季的意思。好，那我们现在看一下这段的内容。那这个 Duncan 呢，他是这个纽约泛欧交易所集团的执行长 Chief Executive。那呢，他预期呢会在这个新的公司里面还拥有他的这个工作。然后他就说呢 ，Combine with Deutsche Börse will make the company more competitive。和这个德意志交易所集团合并呢，可以让整个公司更具有竞争力。这是第9段的内容。好，我们再往下看第10段，也是一样，我们请 Patrick 帮我们念一下。Duncan Niederauer. This not only creates the world's premier exchange group, but there's a word we all want you to focus on today, and that is diversified. This will position us to compete on what is increasingly a global landscape in a very competitive industry. 好，我们看一下这边的单字。这边的单字呢，第一个是 premier， 最重要的形容词。New York is one of the premier cities in the USA. 再第2个 diversified， 多变化的、各种的形容词。The shopping channels provide diversified products for the viewers. 再第3个是 position， 放置或者是置于什么位置。Jessica is a shy girl, therefore she always positions herself in the corner on social occasions. 好，我们看一下这段的内容。那 Duncan 呢，他就讲了这句话，他说呢 ，This not only creates the world's premier exchange group, but that's a word we all want you to focus on today. That is diversified. 他说呢，这个合并案呢，不仅呢是创立了全球最重要的证券集团，所以这个 Premier 是指最重要的，这个 Exchange Group 就是指证券的集团。还有呢，就是我们有想要请你们去注意一个字 ，to focus on today。那这个字呢，就是 diversified。那这个 diversified， 刚刚我们在单字里面已经有看到了，就是指多变化的。各种的，所以他们是希望提供各种不同的服务。那下面这一句他说呢 ，This will position us to compete on what is increasingly a global landscape in a very competitive industry。那这边呢，我们先看一下最后面的这个从 increasingly a global landscape in a very competitive industry 这边，他说呢，这个会逐渐变成一个。Global landscape， 这个 global landscape 原本的意思是指呢全球的这个
全球的风景、全球的一些景观。但是这个 landscape 这边当然不是指风景跟景观，这个 landscape 在这边有另外一个意思，指的就是说在这个证券的交易的环境。所以他说呢，现在这个证券交易的环境呢，已经逐渐变成是一个全球化，而且这个环境是在非常非常竞争的产业里面。那这件事情呢，合并的这件事情呢，会 position us， 就是会让他们在这个非常竞争的环境里面和其他人一起竞争。所以呢，这边请同学要特别注意，这个 landscape 并不是指实际上的那个风景，而是它有另外一个意思，指的就是说这个证券交易的这个环境。所以呢，这是第10段的内容。好，接下来我们看一下最后一段，第11段的内容，也是一样，我们请 Patrick 来帮我们念一下最后一段的内容。Last week, the operators of the London and Toronto stock exchanges announced a deal to combine their companies, and the Singapore exchange offered in October to merge with Australia's exchange. 好，我们看一下这边的单字，这边单字只有一个 merge， 合并动词。The company's training division and human resources are planning to merge in 2 months. 好，我们看一下这边的最后一段的内容。他说呢，在上个礼拜呢 ，the operators 就是我们刚刚提到的营运商、营运者。那他说呢，在伦敦跟多伦多的这个股票交易的这个营运商呢、营运所呢，也宣布了 a deal。to combine their companies， 他们也宣布呢说要合并。And the Singapore exchange offered in October to merge with Australia's exchange。而在10月份的时候呢，这个新加坡交易所也提议呢，他们要和澳洲的这个交易所进行合并。所以呢，这个是这篇文章的内容。那我们可以看到一下后面有一些这个补充单字的部分 ，vocabulary building 的部分。那我们可以很快的看过去，有一些关于股市常用的单字，譬如说这个第一个呢是 bear market。Bear market 指的是熊市、空头市场，就是说对投资人比较不利的一个市场的环境。Bull market。Bull market 指的是呢牛市或者是多头市场，就是说对投资人其实是比较有利的情况。再来第3个 ，fall 这边呢，同学可能有学过了。如果是动词的话，当下跌；那如果这边还可以当名词，也是指下跌的意思。那再来我们看一下下面一个 ，rise。这个 rise 也是一样，如果可以当动词的时候是当上涨，那它名词的时候也是上涨。那我们可以看一下这个第2个句子，它有一个 Dow Jones Industrial Average， 这个就是我们常常听到的道琼工业指数。再来我们往下看 ，public company， 这个 public company 指的就是上市或者是上柜的公司。再来我们往下看下一个 ，stockbroker。Stockbroker 指的是呢证券经纪商，就是我们讲的号子的意思。所以他说呢 ，People invest in the stock market almost through stockbrokers， 就是透过这些证券经纪商或者是这些证券的经纪人呢来做一些股票的买卖。再来往下看 ，limit down，limit up。这个 limit down 跟 limit up， 我想这个同学应该常常会在新闻里面，或者是说有一些财经的节目里面会听到哈。这个 limit down 就是指跌停板，然后这个如果是 limit up， 指的就是涨停板的意思。好，那我们在这一课里面呢，看到了一些关于一些股票啊，或者是说股市啊，或者是说股市交易的一些用法跟单字。那可能有一些是有点困难的哈。那请同学呢，就是可以稍微记一下这些单字，然后呢，了解整篇文章的内容。那我们今天非常谢谢 Patrick 来帮我们助讲 ，Thank you Patrick。Thank you。好，我们下个礼拜再见。